Many thanks members for joining. Okay. Yes. So thank you very much, members, for joining. I remember I had a story which, of course, remained unfinished. I decided to do it today to ensure it is complete. I had told you how uh, the conman lured me into a deal in which I was supposed to change money in the Forex Bureau from dollars to shillings, and then I would gain more money, of course. Thank you very much for joining. So nilikuwa nimeelezea vile tulikuwa tumepanda gari kutoka Safari Park tukiwa tumepepa the cash in terms of dollars with my friend Edwin with me tukielekea kubadilisha. Remember, Edwin was the one who had given the money that we were going to buy the dollars. We were to buy the dollars at 40 shillings and sell it at 76. That would really leave us with really good money. So we are conned, but we have not realized that we have been conned. We move all the way from Parklands. We not Parklands really. We move all the way from Safari Park, and then we board a vehicle, AMA 3, and then we come to town. We take a Nissan to Upper Hill where we are changing the money. Tulipofika Upper Hill tukiwa na Edwin tulipofika Upper Hill tukiwa na Edwin, hapa ndio tulipata two options za kupanda kwa first floor. I had told you that kuna stairs za kawaida. You can decide to use the stairs za kawaida, and you can also decide to use the stairs that are chain inatembeza na stima. You can also stand on one stair as it climbs. So we decided to move because we were a bit in hurry. So tumeenda. Edwin ndiye alikuwa amebeba kile kitita au bunda la noti. Ile bunda la noti ni Edwin ndiye alikuwa amebeba. We had seen how we were going to become richer. I said it was 2007, and even 20,000 that time was a lot of money for us, not as it could be today. So tukatoka pale, tukapanda, tukaingia pale juu. Then we got to a room where we were supposed to change the money. I remember the lady who was there, the four-eyed lady, just like me. I remember her name very, very well. She was Mariam somebody. Yes, of course, I learned her name after the deal. Thank you very much. Thank you very much, members, for joining. Now, tulipofika pale, Edwin alikuwa amejijaza sana, na hata mimi nilikuwa nimeona kwamba tumepata pesa. Na ile pesa vile ilikuwa imefungwa na zero tape, lakini kutoka nje ungeona tu ni dollars. So tukaingia pale, Edwin akakaa kwenye kuna zile stool refu zinakaa hapo kwa counter. So tulisijukua tukakaa pale. Then there is a glass that of course is a barrier ina separate na yule madam mwenye anabadilisha pesa pale ndani. So yeye ako ndani, sisi tuko nje. Wow. So tukaingia, tukakaa pale, kaa stool moja na mimi nikakaa stool moja.
I did not want to look so much at how Edwin was opening the money. Nilikaa tu pale nikistudy ile room because it was yeah, thank you very much members for joining. So tukakaa pale, we sat. Edwin akaanza kufungua ile pesa. It took him longer than I expected. Of course, we are sitting adjacent to each other, but I was not looking at the way he was untying the bunda la noti. So I anticipated that he could do that one very fast. To my dismay, ilimshinda kufungua until akaomba scissors, a pair of scissors, na Mariam akampatia. I'm talking about Mariam, the lady mwenye anafaa kutubadilishia zile dollars zenye tumenunua ndio tuende kuuza. Wow. So remember tulishawalipa yule jamaa na amepotea, na sisi tumebeba dollars tuende kubadilisha. Nimejaribu sana kuambia Edwin kwa gari tuangalie how much we have, akasema no, tunaweza nyanganywa. Nikamwambia wakati tuliingia kwa hoteli nyingine akakataa, akasema no, tunaweza nyanganywa, lazima tuende kufungulia bank. So kwa bank akapata zile do zimefungwa kabisa na zero tape. Imefungwa mara kadhaa, akiomba kwamba hawezi kufungua kwa urahisi, so akaomba makazi. Something came to my mind that kwani pesa inafunguliwa na makazi? Then I looked at him, nikaona ile pesa imefungwa kweli. So so mimi nikatulia. Edwin akawa anaongea kile kizungu chake. Bila shaka Edwin ni jamaa mmoja alikuwa anapenda sana madaha. So akamwambia, last time we were changing at 78 shillings, so at how much are we changing today? And that lady was quick to answer. Mariam, I remember her. She told her today we are changing at 76. And so they continued chatting. I was not used to, so I was quiet. Then this conversation ikaisha dakika moja, wakati Edwin alikata ile zero tape ndiye afikie pesa. Wow. Hujawahi piwa na butwa. Wakati Edwin alifungua aone zile pesa, akapata papers za white papers, my friend, white papers. Remember, tushapatia mtu pesa ameenda. Mimi nilisikia tu sauti yetu inaniambia, Calvo, tumeibiwa. Sometimes when you were writing composition in your primary school, ulikuwa unaambiwa kwamba kijasho jembamba kilikutoka, that you were sweating profusely. And sometimes indeed you can sweat even without working. So we were like, what is happening? Kumbe walikuwa wamechukua karatasi, wamezikata vizuri, alafu juu wamefunika na dola moja, chini wamefunika na dola moja, na kando wamefunika na dola mbili. So there was a total of $4 zenye zimefunika zile karatasi kutoka nje. And then they have wrapped round with a piece with a zero tape, round tightly that you cannot open. Oh my God. So tukaona hatutaleta drama pale ndani. Yule madam akawa ametuangalia, anatuhurumia. She didn't speak anything. Tukachukua zile $3 zenye tulikuwa nazo za awali, tukaongeza na hizi $4 zenye walikuwa wamefunika kile kifurusi. Zile karatasi tukazibeba, then tukampatia the $7. Akabadilisha. I remember alitupatia something like 500 and something, kitu kama hiyo. Alitupatia kitu kama 550 shillings. Na hii pesa ni Edwin aliishika. So mimi sikuwa hata na fare. So Edwin pesa zake zimeenda. Ile pesa amepata back out of 5,000 is only 500. So what do we do? Tukatoka pale kama hatuongeleshani.
tukatoka pale like nobody was talking to each other. He's annoyed, he's worried, I'm out of my mind. My mind actually refused to function. So kutoka hapo kuna zile decisions mtu umege haraka haraka, like mtu ameniibia. So what do we do? The first thing, tukimbia polisi. So tukajaribu kupiga ile simu, ikawa iko mteja. That was the first challenge. Ile simu ya yule jamaa tulipopiga ikaenda mteja, so tukajua hapa kimetramba. So we went straight to police station. Tulitoka pale tukakuja mpaka police station ya Muthaiga. Why we decided to go to Muthaiga police station, I think is because of the CID headquarter, something like that. So we went to Muthaiga headquarter, tukaripoti, and then Edwin akaniambia, well, continue reporting, let me just go. He was annoyed anyway, so akaniacha pale, sina fare. Well, that was the day I realized that in Nairobi, even 50 shillings or even 20 bob can really save you from a situation. I had to call my friend Evans who had traveled up country to send me 50 shillings ili nitumie kutoka ili nitumie kutoka pale Muthaiga hadi Buruburu. After reporting that, nakumbuka nilienda kwa askari moja, nikamwambia sikia vile kumeenda, then nikampatia ile namba ya simu. Ile kitu aliniambia tu, aliniambia umegongwa. Thank you very much members for joining. Akaniambia umegongwa. We? So mimi ni nani? Nikasema sasa, so what do I do? Akaniambia what you do, leave the number with us, but many people have come here the same way, wameibiwa the same way, so those people are at large and we are looking for them. Once we get them, we'll be able to let you know. So what I did from there, nikatoka hapo, nikawa nimeripoti, nikakuja nimebeba zile karatasi zote, nikazileta mpaka Buruburu. Kufika Buruburu, it was earlier, nikaenda kwa nyumba, then jioni nikatoka. Alafu tukakutana na Edwin karibu na police station. We, waja anishike mashati. Edwin was convinced that I was the one who had organized for the criminals, for the conmen. He told me, how are your brothers, the conmen you went to bring for me so that they can rob me? Then I'm like, I'm not the one who did that. Then Edwin nearly fought me. Alinishika shati, akaniambia leo tutapigana, and because I knew he was going to misbehave anyway. Unajua mtu akipoteza pesa yake, kuna kale ka uchungu kanakuwa ndani yake. So nikarudi chini. Edwin akanishika kama askari, akanipiga check hadi kwa police station, na akasema kwamba nilimletea conmen wakamuiba. We, askari hata wenye walikuwa marafiki zangu Buruburu could not listen to any of my cries, so they told me, ingia ndani, tutaongea, we'll talk next. Tutaongea baada ya wewe kuingia ukule ndani, story yako itaongelea kwenda mbele. We, a person mwenye alikuwa amejitolea tuende na yeye tutengeneze pesa. When it failed, I became the problem. I'll continue the story from there to let you know what happened after. I'll continue the story from there to let you what happened after me landing in a police cell. Thank you very much, members, for joining.